friends, welcome to AS American English Center. Ren and Martin, we have come here to video number 262. Simple sentence, just one verb, one idea, one thought. Complex sentence, one idea depending upon one idea, one sentence depending upon one sentence, one action depending upon one action is called a complex sentence. And in complex sentence we have come here to adverb clause. In complex sentence we have the subordinate clauses. It may be noun clause, it may be an adjective clause, it may be an adverb clause. In adverb clause of reason, adverb clause of time, adverb clause of place, adverb clause of result, adverb clause of comparison. Now just see, the longer we wait here, it is the main clause. It gives a complete idea. The longer we wait here, the darker it will become. So what type of sentence it is? The longer we wait here, the darker it will become. So how many verbs are there? Wait is a verb, will become is a verb, two verb and two subjects are there. So we is a subject, it is a subject. So how many sentences are there? Two subjects are there. So what type of sentence is it? It is adverb clause of comparison. ER is there, long, longer, longer. Here darker. The longer we wait here, the darker it will become. So this becomes a complex sentence. This is an adverb clause of comparison. So it becomes a complex sentence. How do you convert this into a simple sentence? Darkness increases in proportion to the period of our waiting here. Increases is the only one verb, so this becomes a simple sentence, right? So simple is converted into complex, complex is converted into simple sentence. So coming here next, he is not so tall that he cannot enter the doorway. He is not so tall. It is the main clause. What is the verb here? Is the verb here. That he cannot enter the doorway. So that he cannot enter the doorway, which is the main sentence, which gives a complete meaning. He is not so tall is the main clause. That he cannot enter the doorway, it becomes adverb clause of result, and that is a subordinating conjunction of result. So these two sentences join together to give you a complex sentence. How do you convert into simple sentence? He is not too tall to enter the doorway. Yes is the only verb here, so it becomes a simple sentence. Next, yes, Miss Kani, could you tell me, when they heard the signal, they sprang up. When they got the signal, they rushed up. So they sprang up is the main clause, right? Which is the main verb? Sprang is the verb. And what is the sentence here? When they heard the signal, it becomes adverb clause of time. You ask them, when did they go up? You ask a question, when, and the answer you get is when they hear the signal. So this becomes adverb clause of time. This when is a subordinate conjunction of time. Both the sentence join together to give you a complex sentence. So this is adverb clause of time. So how do you go in for a simple sentence? Hearing the signal, they sprang up. Sprang is the verb here. So it is a simple sentence. Next, coming here, as the truth is known, further lying is useless. So as everybody knows the truth, lying is useless. Is a verb, is a verb. So two verbs are there. Which is the main sentence? Further lying is useless is the main clause. And what is the why further lying is useless? As the truth is unknown. This becomes adverb clause of reason. So this is a main clause and this is a subordinate clause. So this sentence depends upon that sentence, so it becomes a complex sentence. So how do you change into a simple sentence? The truth being known, further lying is useless. This is the only verb, so it becomes a simple sentence. Next, wherever you go, I shall follow you. Wherever you go, I shall follow you. Which is the main sentence? I shall follow you. It gives a full meaning. Main clause, follow is the verb. And I shall follow you. You ask a question, where? Wherever you go. So wherever you go becomes adverb clause of place. So wherever is a subordinating conjunction of place. So adverb clause of place joins with the main clause to give you a complex sentence. So how do you change into simple sentence? Everywhere I shall follow you. Follow is the only verb, so this becomes a simple sentence. So next is, no sooner did he see us, then he disappeared. He disappeared. You ask him, he disappeared is the main clause.
Disappeared is the verb and here see is the verb here. So two verbs are there. You ask a question, he disappeared is the main clause. When did he disappear? Immediately when he saw me. So no sooner did he see us then. So this adverb clause of time. So no sooner becomes a subordinating conjunction of time. So this sentence join together the other sentence to give you a complex sentence. How do you change this sentence into made sentence? Immediately on seeing us, he disappeared. Disappeared is the only verbs here. So this becomes a simple sentence. So next is, as soon as he heard the news, he wrote to me. As soon as he heard the news, he wrote to me. He wrote to me becomes a main clause, and you ask a question, when did he write to me? The answer you get is as soon as he heard the news. So this becomes a subordinate clause of time, that is adverb clause of time. So as soon as it becomes a subordinating conjunction of time. So this clause joins with the just clause to give you a complex sentence. Next, how do you convert this complex into simple sentence? Immediately on hearing the news, he wrote to me. Wrote is a verb, so this becomes a simple sentence. Next is, because you have done this, I shall punish you. Because you have done this, I shall punish you. I shall punish you is the main clause. It gives a full meaning. Shall punish is the verb here. Because you have done this, have done is a verb here. So two verbs are there. So it is not a simple sentence. I shall punish you. Why shall I punish you? You ask a question. Because you have done this becomes a adverb clause of reason. Because it's a subordinating conjunction of reason. So I shall punish you for this act. So shall punish is the only verb. So this complex sentence is converted into a simple sentence. Next is, as he was not there, I spoke to his brother. I spoke to his brother is the main clause. Spoke is the verb. So this sentence, you ask a question, why did I speak to his brother? Then you get an answer, as he was not there. So adverb clause of reason. As is a subordinating conjunction of reason. So this sentence and this sentence join together to give you a complex sentence. So how do you convert this sentence into a simple sentence? In his absence, I spoke to his brother. Spoke is the only verb, so it becomes a simple sentence. So next, they went where living was cheaper. They went. They went is a main clause. It gives a complete meaning. Went is a verb and living was cheaper. Was is a verb. So they went. You ask a question, where did they go? And the answer you get is where living was cheaper. So adverb clause of place. This where is a subordinating conjunction of place. Main sentence joins with the subordinate clause to give you a complex sentence. So how this complex sentence is converted into a simple sentence? They went to a cheaper place to live in. Went is the only verb. To live is not a verb. So it becomes a simple sentence. Next is, wherever he preached, the people gathered to listen. So preached is a verb, gathered is a verb. So people gathered to listen. So this becomes a main clause. You ask a question, where did the people gather to listen? Wherever he preached. So wherever he preached becomes a subordinate clause of place. So wherever is a subordinate conjunction of place. So this sentence depends upon this sentence to give you a complex sentence. This complex is converted into a simple sentence. Everywhere the people gathered to listen to his preaching. Gathered is the only verb, so it becomes a simple sentence. Next is, she stood as though turned to stone. She stood is the main clause. How did she stand? You ask a question, as though turned to stone becomes a adverb clause of manner. As though is a subordinating conjunction of manner. You ask, how did she stand? You get an answer, as though turned to stand. Stone. So it becomes a complex sentence. So how do you convert it into a simple sentence? She stood like a stone. Stood is the only verb. So this sentence becomes a simple sentence. We have come so that we may help you. We have come is the main clause. Have come is the only one verb here. So that we may help you. So that we may help you. May help is one other verb. So this becomes a subordinating conjunction. Adverb clause of result. So that is a subordinating conjunction of result. So this sentence joins with the other sentence to give you a complex sentence. Next is, we have come to help you. This is the simple sentence. You have come here. Only one verb is there. So this becomes a simple sentence. Next is, you will pass if you work hard. You will pass. It's the main clause.
What is the verb here? Will pass is the main verb. You will pass. In what condition you ask? If you work hard. So if you are work hard becomes adverb clause of condition. If is a subordinating conjunction of condition. So this subordinate clause, main clause joined together to give you a complex sentence. How do you change this complex into simple sentence? You will pass by working hard. So will pass is the verb here. So this sentence becomes a simple sentence. He cannot see unless he wears glasses. Unless he wears glasses. So he cannot see. This becomes a main clause. Cannot see is the verb. And in what condition? Unless he wears glasses. So unless he wears glasses becomes a subordinate conjunction of unless is a subordinating conjunction of what? Condition. So unless he wears glasses becomes a adverb clause of condition. So these two sentences join together to give you a complex sentence. So how do you change into a simple sentence? He cannot see without wearing glasses. Cannot see is the only verb, so this becomes a simple sentence. Next is his father still trusted him though he had deceived him. His father still trusted him. Trusted is the verb here. Though he had deceived him. Deceived is the one verb here. So his father trusted him is the main clause. It gives a full meaning. And what is the concession? Though he had deceived him becomes adverb clause of concession. So this is a subordinate clause. This sentence depends upon this sentence to give you a complex sentence. Next is his father still trusted him in deceit. So trusted is the only verb. So this becomes a simple sentence, right? So next is he is not so prudent as he ought to be. So he is not so prudent as he ought to be. So it is a comparative complex sentence. So it is changed into a simple sentence. He is not prudent enough. So it is a simple sentence. Only one verb is there. It was so dark. So it was so dark. So dark is the main clause. The result is that you cannot see your hand. So adverb clause of result. So this two sentences joined together to give you a complex sentence. So this complex is changed into a simple sentence. It was too dark to see your hand. So was is the only verb. So this is a simple sentence. Next is when the fraud was discovered, he was imprisoned after being tried. So he was imprisoned after being tried is the main clause. It gives a full meaning. When was he imprisoned? So when the fraud was discovered. So adverb clause of time. So this becomes a complex sentence. The fraud being discovered, he was imprisoned after trial. So imprisoned is the only verb. So this is changed into a simple sentence. He was so indolent that he could not be successful. He was so indolent. So this becomes a main clause, and the result is that he could not be success, adverb clause of result. So this is a complex sentence. So he was too indolent to be successful. Was is the only verb. So it is a simple sentence. So an honest boy speaks as he thinks. An honest boy speaks as he thinks. So adverb clause of comparison. So it becomes a complex sentence. This is changed into a simple sentence. An honest boy speaks out his thoughts. So speaks is the only verb. It becomes a simple sentence. Sit down where you please. Sit down is the main clause. It gives a complete meaning. Sit is the verb here. You ask a question where you please. So where you please becomes adverb clause of place. So subordinating conjunction, subordinating sentence. So this becomes a complex sentence. So how do you change into simple sentence? Sit down anywhere. Sit is the only verb here. So it is a simple sentence. The larger the brain, the more vigorous the mind. The larger the brain, the more vigorous the mind. So it is a complex sentence. It is a adverb clause of comparison. So how do you change into a simple sentence? The vigor of the mind increase in proportion to the size of the brain. So it's the only verb here. It is the simple sentence. I shall give you my horse if you give me your silver. I shall give is the verb here. Give is the one other verb. So two verbs are there. I shall give you my horse is the main clause, and condition is if you give me your silver. This subordinate clause, adverb clause of condition. So both the sentence join together to give you a complex sentence. This complex is converted into simple. I shall give you my horse in exchange for your silver. Shall give is the only verb, so it becomes a simple sentence. Hope you are able to get it. Are you clear? Please can you come forward and tell what you are able to understand. By then I'll speak to them and come. Please come.
So come forward. Come forward and tell something. I'll speak to him and come. Please come. Okay. 1 minute. Yes, sir. Okay. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ரென் மார்ட்டின் புக்கில் இந்த சிம்பிள் வாக்கியம்னா சாதாரண வாக்கியம், ஒரு வினைச்சொல் தான் இருக்குது. காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம்னா கலவை வாக்கியம், ஒரு வாக்கியம் இன்னொரு வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. அதிக நேரம் நாங்கள் காத்திருக்க இருட்டு ஆகிக்கொண்டே இருக்கிறது. ஆக அதிக நேரம் காற்றிருக்க இருட்டு ஆகிக்கொண்டே இருக்கிறது. வில் பிகம் ஒரு வினைச்சொல், காத்திருக்க வினைச்சொல், 2 வினைச்சொல் இருக்கிறது. இது ஒப்பிட்டு பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. லாங்கர், டார்க்கர். பாருங்க, அதிக நேரம் காத்திருக்க நாங்க இருட்டு ஆகிக்கொண்டே இருக்கிறது. 2 வினைச்சொல், ஒரு வாக்கியம் இன்னொரு வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கக்கூடிய வாக்கியமாக இருக்கிறது. இது வினையுறுச்சொல், ஒப்பிட்டு பார்க்கக்கூடிய வினைச்சுறுச்சொல்லாக வருகிறது. ஆக இது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம். இது சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்கிற பொழுது ஒரே வினைச்சொல் இருக்கணும். டாக்டர்ஸ் இன்க்ரீசஸ் இன் ப்ரொபோர்ஷன் டு த பீரியட் ஆஃப் வெயிட்டிங் ஹியர். நாங்கள் இங்கே காத்து கொண்டிருக்கிற பொழுது அந்த இருட்டு அதிக நேரம் ஆகிக்கொண்டே இருக்கிறது. ஸோ இன்க்ரீசஸ் என்பது ஒரே வினைச்சொல்லாக வருகிறது, சிம்பிள் வாக்கியமாக இருக்கிறது. ஹி இஸ் நாட் சோ டால். அவன் ரொம்ப உயரம் இல்லை. தட் ஹி cannot enter the doorway. அவன் வீட்டுக்குள்ள நுழையிற அளவு அவன் ஒன்றும் ரொம்ப உயரம் இல்லை. ஆக அவன் உயரம் இல்லை. எந்த அளவு என்று பார்க்கிற பொழுது ஆக இது வினையுறுச்சொல் அளவு வாக்கியமாக வருகிறது. 2 வாக்கியமும் சேர்கிற பொழுது கலவை வாக்கியமாக வருகிறது. சிம்பிள் வாக்கியமாக வருகிற பொழுது இஸ் என்று ஒரே வினைச்சொல் இருக்கிறது. இஸ் நாட் டூ டால் டு என்டர் த டோர்வே. டு என்டர் என்பது வினைச்சொல் அல்ல, அது செய்ய என்ற எச்சம். when they heard the signal they sprang up. அவங்களுக்கு சிக்னல் கிடைத்தவுடன் அவர்கள் துள்ளி குதித்தார்கள். ஸ்பிராங் என்பது வினைச்சொல், ஹியர்ட் என்பது வினைச்சொல். அவர்கள் துள்ளி குதித்தார்கள். எப்பொழுது துள்ளி குதித்தார்கள் என்று கேட்கிற பொழுது அவர்கள் சிக்னலை கேட்ட பொழுது. எப்பொழுது என்று கேட்டு அந்த சிக்னலை கேட்ட பொழுது என்று வருகிற பொழுது இது வினையுறுச்சொல், நேர துணை வாக்கியம். இந்த மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது இது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. ஆக இது சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது ஒரே ஒரு வினைச்சொல் வேண்டும். ஹியரிங் த சிக்னல் தே ஸ்பிராங் அப். சிக்னலை கேட்டவுடன் அவர்கள் எழுந்து குதித்து ஓடினார்கள். ஸ்பிராங் என்பது வினைச்சொல், ஒரே வினைச்சொல். ஆக சிம்பிள் வினைச்சொல். ஆஸ் த ட்ரூத் இஸ் நோன் ஃபர்தர் லையிங் இஸ் யூஸ்லெஸ். உண்மை தெரிந்து விட்டது, இனி பொய் சொல்வதில் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை. ஆக இஸ் 2 வினைச்சொல் இருக்கிறது. ஆக இது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம். ஆக பொய் சொல்வது உபயோகம் இல்லை. என்ன காரணத்தினாலே என்று பார்க்கிற பொழுது உண்மை தெரிந்துவிட்ட காரணத்தினாலே. ஆஸ் என்பது அதன் காரணமாக விளைவு வாக்கியமாக வருகிறது. ஸோ இது என்ன காரண வாக்கியமாக வருகிறது. காரண வாக்கியமும் ஒரு மூல வாக்கியமும் சேர்க்கிற பொழுது கலவை வாக்கியம். இதை சிம்பிள் சென்டென்ஸாக மாற்றுகிற பொழுது த ட்ரூத் பீயிங் நோன் ஃபர்தர் லையிங் இஸ் யூஸ்லெஸ். இது ஒரே வினைச்சொல் இஸ் தான் இருக்கிறது. ஆக இது சிம்பிள் வாக்கியம். வேரெவர் யூ கோ ஐ ஷல் ஃபாலோ யூ. எங்கெல்லாம் நீ செல்கிறாயோ அங்கெல்லாம் உன்னை பின்தொடர்வேன். ஐ ஷல் ஃபாலோ யூ என்பது, ஷால் ஃபாலோ என்பது வினைச்சொல், கோ என்பது வினைச்சொல். ஐ ஷல் ஃபாலோ யூ, உன்னை பின்தொடர்வேன். எங்கே என்று கேட்கிற பொழுது எங்கெல்லாம் நீ செல்கிறாயோ, எங்கெல்லாம் நீ செல்கிறாயோ வினையுறுச்சொல், இடம் வாக்கியம், துணை வாக்கியம். இந்த மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம். வேறவர் என்று வார்த்தை இருக்கிறது. ஆக எங்கெல்லாமோ, ஆக வினையுறுச்சொல் இடம் வாக்கியம். இதை நீங்க சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது ஒரு வினைச்சொல் இருக்க வேண்டும். இங்கே கோ, ஃபாலோ 2 வினைச்சொல் இருக்கிறது. எவ்ரிவேர் ஐ ஷல் ஃபாலோ யூ. எங்கு அனைத்து இடத்திலும் உன்னை பின்தொடர்வேன். ஃபாலோ மட்டும் ஒரே வார்த்தையாக, ஒரே வினைச்சொல்லாக, ஒரே வாக்கியமாக, சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றி விடுகிறாய். நோ சூனர் டெட் ஹி see us then he disappeared. எங்களை பார்த்தவுடன் அவன் மறைந்து விட்டான். அவன் மறைந்து விட்டான் என்பது மூல வாக்கியம். disappeared என்று வினைச்சொல் இருக்கிறது. எப்பொழுது மறைந்து விட்டான் என்று கேளுங்கள். எங்களை பார்த்த உடனுக்குடன். ஆக நோ சூனர் என்றால் உடனுக்குடன் என்று வருகிறது. ஆக வினையுறுச்சொல் நேர துணை வாக்கியம். இந்த மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம். இதை சிம்பிள் வாக்கியமாக சொல்கிற பொழுது எங்களை பார்த்தவுடன் ஓடிவிட்டான், மறைந்து விட்டான். ஒரே வினைச்சொல் disappeared இருக்கிறது. as soon as he heard the news he wrote to me. தகவலை கேள்விப்பட்டவுடன் எனக்கு கடிதம் எழுதினான். எழுதினான் என்பது வினைச்சொல், heard என்பது வினைச்சொல். 2 வினைச்சொல். ஆக சிம்பிள் வாக்கியம் இல்லை. he wrote to me, அவன் எங்களுக்கு கடிதம் எழுதினான். மூல வாக்கியம். எப்பொழுது கடிதம் எழுதினான் என்று கேட்கிற பொழுது தகவலை
தகவல் கிடைத்த உடனுக்குடன் என்று வருகிறது. ஸோ வினையுறு சொல் நேர துணை வாக்கியம் இந்த மூல வாக்கியத்துடன் சேருகிற பொழுது கலவை வாக்கியம். இதை சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது immediately on hearing the news he wrote to me. wrote என்பது ஒன்று வினைச்சொல் தான், hearing என்பது வினைச்சொல் அல்ல, அது gerund, அது சிம்பிள் வாக்கியம். because you have done this I shall punish you. நான் உன்னை தண்டிப்பேன் ஏனென்றால் நீ இதை செய்திருக்கிறாய். நான் உன்னை தண்டிப்பேன் மூல வாக்கியம், இதை நீ செய்திருக்கிற காரணத்தினாலே. ஆக வினையுறு சொல் காரண துணை வாக்கியம் இந்த மூல வாக்கியத்துடன் சேர்க்கிற பொழுது கலவை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. have done என்பது வினைச்சொல், punish என்பது வினைச்சொல். ஸோ இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியத்தை சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது I shall punish you for this act. இந்த நடவடிக்கைக்காக உன்னை நான் தண்டிப்பேன். as he was not there I spoke to his brother. அவன் இல்லாத காரணத்தினால் சகோதரனிடம் நான் பேசினேன். அவனுடைய சகோதரனிடம் நான் பேசினேன் மூல வாக்கியம் என்ன காரணத்திற்காக என்றால் as he was not there, அவன் இல்லாத காரணத்தினாலே. ரெண்டு வினைச்சொல் இருக்கிறது, was இருக்கிறது, spoke இருக்கிறது. ஆக அவனுடைய சகோதரனுடன் பேசினேன் மூல வாக்கியம் என்ன காரணத்திற்காக என்று கேட்கிற பொழுது அவன் இல்லாத காரணத்தினாலே as he was not there. ஸோ இது வினையுறு சொல் காரண துணை வாக்கியம் இந்த மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது இன்னும் absence I spoke to his brother. அவன் இல்லாத நேரத்தில் அவனுடைய சகோதரனிடம் பேசினேன். ஒரே வினைச்சொல், ஆக சிம்பிள் வாக்கியம். they went where living was cheaper. எங்கு விலை கம்மியாக இருக்கிறதோ அங்கு சென்றார்கள் அவர்கள் வாழ்வதற்கு. they went அவர்கள் சென்றார்கள் மூல வாக்கியம். எங்கே சென்றார்கள் என்று கேளுங்கள். எங்கே பொருட்களின் விலை குறைவோ அங்கே சென்றார்கள் வாழ்வதற்கு. ஸோ இங்கே வாஸ் என்பது வினைச்சொல், வெண்ட் என்பது வினைச்சொல். எங்கே சென்றார்கள் என்று கேள்வி கேட்கிற பொழுது எங்கு பொருட்களின் விலை குறைவோ அங்கு சென்றார்கள். எங்கேயோ அங்கே என்று வினையுறு சொல் இடம் சம்பந்தப்பட்ட துணை வாக்கியம் இந்த மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம் கலவை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது they went a cheaper place to live in. அவர்கள் விலை குறைவான இடத்திற்கு சென்றார்கள் வாழ. இந்த வாழ என்பது செய்ய வினைச்சொல் அல்ல, ஆக சிம்பிள் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. wherever he preached the people gathered to listen. எங்கெல்லாம் அவர் சொற்பொழிவு ஆற்றினாரோ மக்கள் அங்கே குழுமி நின்றார்கள் இவன் பேச்சை கேட்பதற்காக. மக்கள் குழுமி நின்றார்கள் பேச்சை கேட்க. இது முழுமையடைந்த வாக்கியம். எங்கே மக்கள் குழுமியிருந்தார்கள் என்று சொல்கிற பொழுது எங்கெல்லாம் அவன் சொற்பொழிவு ஆற்றுகிறானோ. ஸோ எங்கெல்லாம் அவன் சொற்பொழிவு ஆற்றுகிறானோ என்பது வினையுறு சொல் இடமாக இந்த மூல வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கக்கூடிய வாக்கியமாக wherever he preached என்ற துணை வாக்கியம் இருக்கிற காரணத்தினாலே இது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம். வேறவர் எல்லாம் எங்கெல்லாமோ. ஆக வினையுறு சொல் இட வாக்கியம் துணை வாக்கியம். இது சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது everywhere the people gathered to listen to his preaching. அனைத்து இடத்திலும் மக்கள் சேர்ந்தார்கள் அவனுடைய சொற்பொழிவை கேட்க. gathered என்பது ஒரு வினைச்சொல், to listen என்பது எச்சம் வினைச்சொல் அல்ல. she stood as though turned to stone. அவள் நின்றாள். எப்படி என்றால் என்ன? கல்லை போன்று. அவள் நின்றால் முழுமையடைந்த வாக்கியம். எப்படி ஒருத்தி கல்லாக மாறினாலோ அப்படியாக என்று வருகிறது. as though அப்படியாக. ஆக எப்படி என்று கேட்டு பதிலாக கல்லு போல என்று ஒரு வாக்கியமாக கல்லை போன்று மாறினாள் என்று வருகிற பொழுது இது வினையுறு சொல் தன்மை வினையுறு சொல் மேனர் என்று சொல்கிறோம். இது இந்த வாக்கியம் இதை சார்ந்திருக்கிற காரணத்தினாலே காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம். சிம்பிள் வாக்கியம் she stood like a stone. அவள் கல்லை போன்று நின்றாள். we have come நாங்கள் வந்திருக்கிறோம். ஏனென்றால் நாங்கள் உங்களுக்கு உதவி செய்யலாம் என்று. நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் எதற்காக என்று கேளுங்கள். உங்களுக்கு உதவி செய்வதற்காக. ஆக வினையுறு சொல் பலன் வாக்கியம் துணை வாக்கியம் பலன் வாக்கியம் இந்த மூல வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கிறது. ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம் இது சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது ஒரே வினைச்சொல் இருக்க வேண்டும். we have come to help you நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் உங்களுக்கு உதவி செய்ய. have come என்பது வினைச்சொல். you will pass if you work hard. நீ பாஸ் ஆவாய் நீ கடினமாக உழைத்தால். நீ பாஸ் ஆவாய் முழுமையடைந்த வாக்கியம். என்ன நிபந்தனை? நீங்கள் கடினமாக உழைத்தால். ஓ அப்ப இது வினையுறு சொல் கண்டிஷன் நிபந்தனை வாக்கியம். இந்த if you work hard இங்கே வினைச்சொல் ஒர்க் இருக்கிறது, will pass ரெண்டு வினைச்சொற்கள் இருக்கிறது. சிம்பிள் வாக்கியம் அல்ல, இது கலவை வாக்கியம். if என்ற அந்த கூட்டணை சொல் நிபந்தனை வார்த்தை இருக்கிறது. ஆக நிபந்தனை துணை வினையுறு சொல் வாக்கியம் மூல வாக்கியத்துடன் சேருகிற பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது you will pass by working hard. நீ ஜெயிப்பாய் கடினமாக உழைப்பதன் மூலமாக. will pass ஒரே வினைச்சொல். he cannot see unless he wears glasses. கண்ணாடி அணிகிறவரை அவனால் பார்க்க முடியாது. அவனால் பார்க்க முடியாது மூல
வாக்கியம் என்ன நிபந்தனை என்று பார்க்கிற பொழுது அவன் கண்ணாடி அணிகிற வரை. ஆக கண்ணாடி அணிகிற வரை என்பது நிபந்தனை வாக்கியமாக, வினையுறு சொல் நிபந்தனை வாக்கியம் மூல வாக்கியத்துடன் சேருகிற பொழுது கலவை வாக்கியம் சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது he cannot see without wearing glass, அவனால் கண்ணாடி அணியாமல் பார்க்க முடியாது. his father still trusted him, அவனுடைய தந்தையார் அவனை இன்னும் நம்பினார். though he had deceived him, அவன் தந்தையாரை ஏமாற்றி இருந்தும் கூட அவன் தந்தையார் அவன் மேல் முழு நம்பிக்கை வைத்திருந்தார். முழுமையடைந்த வாக்கியம். அவரை தந்தையாரை ஏமாற்றி இருந்தாலும் கூட. சோ சலுகை வினையுறு சொல் துணை வாக்கியம் இந்த மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது கலவை வாக்கியம். தோ என்றால் இருந்தாலும் கூட இது சலுகை. ஸோ இந்த ரெண்டு வினை சொல் ட்ரஸ்டடு, டிசீவ்னா ஏமாற்றியது. ஸோ இது கலவை வாக்கியம் சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது இஸ் ஃபாதர் ஸ்டில் trusted him in spite of his deceit ஏமாற்றுதல். ஆக ஒரே வினைச்சொல் trusted. he is not so prudent as he ought to be, அவன் ரொம்ப புத்திசாலி இல்லை அப்படி நினைப்பது போல என்று வருகிற பொழுது ought to be என்பது வினைச்சொல், is என்பது வினைச்சொல். ஆக as என்றால் ஒப்பிட்டு பார்க்கக்கூடிய வினையுறு சொல் துணை வாக்கியமாக வருகிறது. மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது கலவை வாக்கியம். சிம்பிள் வாக்கியம் is not prudent enough. it was so dark, அது ரொம்ப இருட்டாக இருந்தது. பலன் என்ன? that you could not see your hand, உன் கையவே நீ பார்க்க முடியவில்லை. ஆக இது வினையுறு சொல் பலன் துணை வாக்கியம் மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம். சிம்பிள் வாக்கியமாக மாறுகிற பொழுது it was too dark to see your hand. when the fraud was discovered, அந்த திருட்டுத்தனம் கண்டுபிடித்த பொழுது he was imprisoned after being tried, அவன் தண்டிக்கப்பட்டான் ஜெயிலிலே அந்த வழக்கு முடிந்த பிறகு. ஆக அவன் தண்டிக்கப்பட்டான். எப்பொழுது தண்டிக்கப்பட்டான் என்று சொல்லி கேட்கிற பொழுது அந்த fraud தனம் அந்த திருட்டு கண்டுபிடிக்கப்படவுடன். ஆக when the fraud was வினையுறு சொல் நேர வாக்கியம் இந்த மூல வாக்கியத்துடன் சேர்க்கிற பொழுது கலவை வாக்கியம் சிம்பிள் வாக்கியமாக மாறுகிற பொழுது the fraud being discovered he was imprisoned after trial. he was so intolerant that he could not be successful, அவன் ரொம்ப சோம்பேறியாக இருந்தான், அவனால் ஜெயிக்க முடியவில்லை. ஆக இது பலன் வாக்கியம் மூல வாக்கியத்துடன் சேர்க்கிற பொழுது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம். இது சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறது. an honest boy speaks as he thinks, ஒரு நேர்மையான பையன் அவன் என்ன நினைக்கிறானோ அதை பேசுகிறான். ஒரு நேர்மையான பையன் பேசுகிறான். எப்படி பேசுகிறான்? as he thinks, அவன் நினைப்பது போல. ஆக வினையுறு சொல் தன்மை துணை வாக்கியம் மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம். ஸோ adverb clause of manner. ஸோ இங்க ஸ்பீக்ஸ் ஒரே வினைச்சொல் சிம்பிள் வாக்கியம். sit down where you please, உட்கார் எங்கு உனக்கு விருப்பமோ. உட்கார் மூல வாக்கியம், sit என்பது வினைச்சொல். உட்கார் எங்கே உட்கார்வது, where you please எங்கே உனக்கு சந்தோஷம் அளிக்கிறதோ அங்கே உட்கார். ஆக இது வினையுறு சொல் இட துணை வாக்கியம் மூல வாக்கியம் sit down உடன் சேர்கிற பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. சிம்பிள் வாக்கியம் sit down anywhere எங்கு வேண்டுமானாலும் உட்கார். the larger the brain, அந்த மூளை பெரிதாக இருக்க the more vigorous the mind, அந்த மனது ரொம்ப தீவிரமாக இருக்கும். ஸோ இது ஒப்பிட்டு பார்க்கக்கூடிய துணை வினையுறு சொல் வாக்கியமாக வருகிறது. ஸோ இது கலவை வாக்கியம். இது சிம்பிள் வாக்கியமாக மாறுகிற பொழுது இன்க்ரீசஸ் ஒரே வினைச்சொல். ஐ ஷல் கிவ் யூ மை ஹார்ஸ், என்னுடைய குதிரையை உனக்கு கொடுப்பேன், ஆனால் ஒரு நிபந்தனை. இஃப் யூ கிவ் மீ யுவர் சில்வர், உன்னுடைய வெள்ளியை எனக்கு கொடுத்தால். ஆக ரெண்டு மூல வாக்கியங்கள், ஒரு மூல வாக்கியம் ஒரு வினையுறு சொல் நிபந்தனை வாக்கியம். கிவ் என்பது வினைச்சொல், இங்கே கிவ் என்பது வினைச்சொல். ஸோ ரெண்டு வாக்கியம். ஐ ஷல் கிவ் யூ மை ஹார்ஸ், என்னுடைய குதிரையை கொடுக்கிறேன். எப்பொழுது கொடுக்கிறேன் என்றால் என்ன நிபந்தனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீ வெள்ளியை கொடுத்தால். ஸோ நிபந்தனை துணை வினையுறு சொல் வாக்கியம் மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம். சிம்பிள் வாக்கியமாக மாறுகிற பொழுது ஐ ஷல் கிவ் யூ மை ஹார்ஸ் இன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃபார் யுவர் சில்வர், உன்னுடைய வெள்ளிக்கு பரிவர்த்தனையாக என்னுடைய குதிரையை கொடுக்கிறேன். ஷால் கிவ் என்பது ஒரே வினைச்சொல். ஸோ நண்பர்களே, இந்த வினையுறு சொல் துணை வாக்கியம் மூலமாக மூல வாக்கியம் அந்த துணை வினையுறு சொல் வாக்கியமும் சேர்கிற பொழுது அது கலவை வாக்கியமாக காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ அன்றாடம் உங்களுடைய ஆங்கிலத்திலே கலவை வாக்கியங்கள் அதிக அளவு பயன்படுத்த வேண்டும். தேங்க்யூ வெரி மச்.